So may buntag tanan. Again, let's come to the Lord. Ask for His help. Ginoo among giila o Dios nga ang pagsabot sa mga espirituhanong butang. Bisan pa man o Dios ang pagdawat niini. Bisan pa man ang pag-apply niini sa among mga kinabuhi, sa mga pagtulunan nga imong ipadayag gikan sa imong mga pulong. Lord, gikan kanimo amahan kining tanan. Sa nagkampo mi o Dios nga tagaan nimo kami o kaalam, tagaan nimo kami Ginoo o kasing-kasing nga andam mo dawat o andam paghimuon ang mga pagtulunan nga imong ipadayag dinhi Ginoo sa among Sunday School. Ayaw mi bayai Ginoo sa among kaugalingon. Tabangi kami nga ang mga butang nga let us prone na mag-wonder ang among hunahuna o kasing-kasing. Lord, babagi kini o tagay o luna o lugar o dalan nga ang among tibuok nga kinabuhi karong adlaw amo gayong madala diha kanimo Ginoo, puno sa kalipay, puno sa pagdaig, maingon man puno Ginoo sa pagyukbo sa imong sovereignty sa among kinabuhi. Salamat Ama. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So the last time we had sa atong Sunday School atong isugdan ang chapter ang unang bahin sa chapter 6 na mao ang iuluhan ni Paul Tripp o following the king for all the wrong reasons, no? O atong nakita dito nga indeed we ended up sa portion about the Lord Jesus Christ feeding the 5,000, yet it is clear in that passage na ang mga tao naglakad niya, ang mga tao niapas niya, nangita niya for all the wrong reasons because they were fed by the physical bread nga gihimo ni Christ sa miracle. O si Apostle John iyang sulat dito not as Christ miracle but sign. So dito pero wala nila nakita ang sign which is who is the Lord Jesus Christ. So karong buntag atong ipadayon ang mao nga chapter gihapon ug atong sugdan as a sort of review nga ang atong kinabuhi, no, isip Kristohanon, bisan pa man ang atong human life, bisag ang mga tao nga wala diha kang Kristo, do na gyud ni nga struggle, no, takigbisog physical bread against spiritual bread, and there's a deception between physical bread and spiritual bread, and taliwala ni ana nga struggle is ang deceiver. Ang deceiver, no, nga mo'y nagpataliwala. O ang deceiver, ang iyang buhat, ang iyang trabaho is patuuhon ta niya nga ang kinabuhi sa tao is all about material bread or physical bread, no? Not only ang food natong eat but everything, no, under the sun nga gibutang sa tao ang iyang pagsalig didto. And ang spiritual bread is para sa deceiver, patuhon ta niya nga dili kayo na siya importante. Mas importante ang mga butang
ang naa sa kalibutan nga imong maangkon, no? In fact, I have said this the last time nga sugod pa lang sa atong pagkatao, no? We are bombarded by this message nga ang physical bread is important sa spiritual bread, no? Again, because sa pagmahal siguro sa atong mga ginikanan, bisag dili nato gikinahanglan ihatag yun sa baby. To the point nga ang baby will look for it bisag dili niya kinan, and the baby learns to manipulate the parents because of this message nga gipadangat sa bata nga importante ni sa imong kinabuhi, no? There was once even a celebrity nga he is so proud, no? Nakabaton siya anak and nag-inusara, and he was so proud nga everything nga iyang nga buhaton sa bata para sa iya, it's amazing, and he post it sa social media, no? I-post niya sa social media, and he said he will give everything para sa iyang anak, no? Which of course kay bawta nga kung inana ang mahitabo, the child will grow up, no? Naa sila sa mall, everything nga pangayoon sa bata, he will buy it for his child. So again, no, gikan pa sa atong pagkatao, pagkahimugso sa atong palibot, ipalibutan ta ni ini nga mensahe nga importante ang mga butang sa kalibutan rather than ang spiritual bread. Kung mubasa ka og magazine, mubasa kag mga newspapers, mutanaw kag TV, travel ka sa dalan, makita na to ang mga billboards, muadto ka sa mall, to adidto, no? Nga parang it seems nga ipakita gid nga mas importante ang butang sa kalibutan. And sad to note also nga even sa church, no, while mga Kristohano is conversing with one another, instead of, especially during Sunday, no, instead of talking about how are you, how is your time with God, talking about the things of this world. So life is about how much physical, no, para sa deceiver. Life is about how much physical bread you have been able to gain. Takbisan pa sa panahon ni Christ, no? Gikuan diha nga kung ang imong murag na bless ka kung daghang kag na gain, daghang kag na maintain or na enjoy nimo ang mga butang sa kalibutan. So muna nga kung tan-aw nimo ang mga tagline sa mga products karon, kita gid nato, no, nga i-cater nila ang desire sa tao for physical bread, and we mention some of it, no, like Coke adds life. It's really not, no? Obey your thirst, no? Tungod kay gusto sa maghimo niini nga i-cater nila ang desire sa kasing-kasing sa tao. And kining tanan gipadayag ni siya nga struggle, gihulagway ni diha sa mga passages sa Bible, no? Sa Matthew 4 verses 1 to 11 na nato ni siya basahon, ang si Satan, no, mo ni yang gigamit to tempt the Lord Jesus Christ. Mo ni ang heart sa temptation ni Satan to lure the Lord Jesus Christ sa physical bread. Si Judas, gibetray niya ang atong Savior, atong Ginoong Hesukristo for a 30 pieces of silver. Sa Romans 1,
21 to 25. Gipadayag ni Apostle Paul nga this is a very potent form of human tendency to exchange worship and service of a creator for a worship and service to the created thing. 1 John 2:13 to 15, John warns against when he calls us to forsake the love of the world. Ug si Asaph sa Psalm 73, no? Grabe ang iyang pag-envious sa dihang nakita niya ang mga dato, even diha sa ilang death, murag malipayon, murag hamugaway, murag wa sila'y, no? The message of the Savior is all around us, making this core spiritual struggle for every human being. Now, padayon ta magtanaw sa mga subtle lies, no? Mga makalinlang nga mga bakak nga naa embedded sa deceiver's tempting message. And kung atong tan-awon, it seems nga this offer life. Pero once we accept it, this leads to death. And each of this lie is meant, no? Sad kayo nga kini nga mga lie is really kanang ang iyang motive para maiwas ta, ma-move away ta from the very thing for which we are created. No? Mao ni ang purpose sa God nga nung gitagaan ta og speech, language. Mao ni iyang purpose, pero ang mga lies of the deceiver is using all its might para move away ta, para malihis ta niini nga purpose. A purpose of life, of love and submission to the Creator. So unang lie is that physical things are permanent. Diba? Kung magtanaw ta sa atong palibot, we talk about people, yan bang para gyud sa ilaha. Even sometimes sa ato we fall short of this nga we see things nga murag permanent na din sa kalibutan. Even ang atong kinabuhi, no? Murag permanent na sa kalibutan. Ng atong relationship as if permanent na sa kalibutan. Malimot ta nga dili di ay, no? In fact, ang Bible tells us so many times, ibalik-balik niya sa Bible, and so many ways nga ang world is passing away. No? Ato ning nadungog very clearly sa pagwali ni atong last Sunday, nga the world is passing away. Sa 1 John 2:17, ingon diha, the world and its desires pass away. Walay butang, walay relationship, walay friend, anything that will not pass away. 2 Corinthians 4:16. In fact, the Word of God said, outwardly, we are wasting away. No? Kita, tiguan ta, the once strong and firm and healthy nga body, nagkaluya na, no? Ang pagdungog, dili na kaayo, di na kayo makadungog, ang pananaw, dili na kayo makakita, magamit ng eyeglasses. No? Outwardly, we are wasting away. Psalm 73 sa Psalm of Asaph 18 to 20, the lives of the wicked with their abundance are like dream that quickly passes when one awakes. Christ enjoins diha sa Luke 12:33 nga to provide purses, no? Kanang sudlanan
of your wealth, purchase for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. So, physical things are permanent. It's a lie. Because the Word of God said, it's not. It's passing away. The second lie is, physical bread is the only bread. No? Physical bread is the only bread. That's why, makita na to, ma-observe na to, nga sinners, even kita, no? Tend to deify or worship or give honor the creation and elevate its significance over the one who made it. They tend to forsake and pursue the unseen God for the amassing of personal possession. I remember a classmate of mine sa college, nga, again, ako na ning nasulti diri, ingon siya nga, if you want to be rich, forget about God. If you want to be rich, forget about God. And if you are rich, go back to God. So easy to say. Pero mo na iyang dili murag dili gid mawala sa akong kuana nga iyang gisulti sa ako that time, istorya media sa among boarding house. Forsaking the unseen God and amassing personal possession. And this is why sa Matthew 6:19 to 34 we are encouraged not to store up treasure on earth, but to seek first His kingdom. This is why we are told to live, no? Nga mga pilgrim, kanunay ta gi pahimangnuan nga mga pilgrim ra tanining kalibutana, lumalabay ra atong kinabuhi. Walay butang nga madala nato after we pass away, except ang atong kasalanan when we face the Lord unforgiven in hell, atong padulngan. But if you are in Christ, you will be with Him. We are reminded ng mga tent dwellers rata dinhi sa kalibutan. We are reminded that not giving ourselves over to the accumulation of material things as if they were the only bread that really counts. And sa Luke 12:33 says nga, ang tao, no, ang person who believes this lie is a fool. So physical bread is the only bread is a lie. Third is that human success is defined by the amount of physical bread you possess. No, mo ni ang lie nga gusto ipagawa sa deceiver. Nga patuuhon ta niya nga ang success sa human life is defined by the amount of physical bread nga maposes sa tao. No? Just listen sa mga interview. Success, success, success. Why? Because naa sila ani. They have accumulated all these things. And para sa ato, no? Siguro ako, I confess, there are times nga ma-envy ko sa mga rich people. No? But thanks be to God, reminding me again nga those things are passing away. And which of us has not dreamed of winning, no? Kanang
mag-win og lottery nga dili na mo taya og lottery. And live a life nga pahaya-hayahay na lang. Who hasn't thought of some moment that we would be happier if only we had more money? Kung daghan lang ko ani, or who of us isn't little moved by the images of money, power, and success? No? There are times nga matempta, especially when those who are in power oppress. No, idaog-daog. We are tempted nga sana naasag ko ana nga power. Sana naasag ko ana nga money. Sana naasag ko ana nga success. Or who among us doesn't want to peek through the gates to see how other half lives? No? Yeah. Tanaw ta sa social media, we are tempted nga unsa day kinabuhi aning tawhana nga dato kaayo. No? Unsa kay iyang ginabuhat, unsa kay iyang ginaplano, unsa ka, no? But in Matthew 16:26, diya sa atong scripture aims these powerful words to us of such moments. So atong basahon ang Matthew 16:26. No, very common passage. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? A powerful words for us to be reminded nga ang success is not defined by the amount of physical bread we are possessing. Christ speaks directly to this lie, saying, diya sa Luke, no? Luke 12:15. Luke 12:15. Then he, the Lord, said to them, beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has an abundance does his life consist of his possessions. And Jesus defined human success in terms of two fundamental commitments. That is to love God above all else and love your neighbor as yourselves. To live this way is to be rich bisan pa man unsa kagamay, no? Unsa kagamay ang imong collection of the worldly things. Lie number 4. The deceiver says, life is found in physical bread. Life is found in physical bread. And si Paul Tripp, yun siya, money ang pinaka-lie of lies. No? This is the lie of lies. That somehow and some way, life can be found outside of a relationship with God. No? Sama sa akong friend. Life is about riches. Forget about God. And ang reality pag yun nga, kini nga lie is told by the deceiver, no? In the garden, kaniadto, no? Diha sa after sa creation, and
hangtod karon in countless times again and again, it is told to us every day. No, nga life is found in physical bread. But kay bauta, brethren, no? Nga kung mo ni ang kanunay nga ipakaon nato sa atong kinabuhi, sa atong spirituhanon nga kinabuhi, feeding on physical bread will only leads more of hunger. No? Ako mahibuong ko ba? Hibuong ko sa mga like no, again mentioning mga politicians nga grabe naman gyud ang ilang no, ilang kaing Christ is the bread. Christ is life. And all other offer of life outside of Christ, no? Kung naa may gi-offer outside of Christ, will lead kanang giuhaw nga tao, no? Giuhaw nga tao. Kung diha siya paingon ang iyang kasing-kasing, will only lead that kanang thirsty nga tao to drink at the dry wells. Christ is the true bread. He is the river of life. John 4:13 to 14, following him, and within you will flow rivers of living water. Without him, you are dead, even though you physically live. Ephesians 2:1-10. Pero ang sad reality is sayon ra kaayo, no? Sayon ra kaayo tang mutuo or mudawat sa lie that life can be found in human acceptance, possessions and possession. It's very easy. Sometimes malyurta mo nang siguro ang mga scammer sa social media, makascam gyapon sila. May buong ka, nga scam man to siya. Offer nga, nindot ni siya. Even mga text scam nga mingon nga, nakadaog ka ani og 500,000. Wala ang iyang kasing-kasing, nagbuto-buto na. Wala siya, dili na magunahuna nga, anong makadaog man ko ana nga, wala man ko ni apil ana. Dali ra kayong mutuo. Siguro even kita no, sa mga ginagmayng butang. It's also easy to have your life controlled by dreams of success in your career. No? Let's be watchful, let's be on guard of this nga ang atong success sa atong career will control us. Also, it is so easy to believe that nothing satisfies like romantic love. Or it is easy to fall into pursuing the idol images. Dagkong balay, nindot nga car, mga nindot kayo nga vacation, and many things. But when we do this, unsay result? We quit feeding on Christ. Maapektuhan ang atong devotional life. It begins to suffer. Feeding on the things of this world, feeding on the physical bread, affects our devotional life. It will suffer. We pray less. Occupied na kayo itong unahuna, we pray less. Ug, sometimes, no? And we pray, yes. Pero, ang atong mga prayer, we're more selfish. Para sa ako.
And when we also feed the physical bread, murag diha na mosulod nga ma-reason out nato nga ang atong schedule nato doesn't leave much time for the ministry. Busy kay ko, di kay ko ka kuan. No? Apektado if we are feeding our life with the physical bread. Dili na ta mo i-forgo na to ang mga stated meetings of the church. Ma-forgo na to because we want to pursue these things. In fact, ganahan pa nga naa ka sa imong mga colleagues sa trabaho or mga friends kaysa mo attend ka sa prayer meeting. Because para sa imuha, ang life is all about joy and happiness with friends. Not wrestling with God diha sa atong prayer and prayer meeting. Unya na si brother o si sister in Christ. Unya na lang ng prayer meeting, napabitaw sa sunod. Unya na lang na akong devotion kay napaman ugma, napaman unyang hapon. Unahon sa nako ni. So sad. Functionally, yes, functionally. But we are feeding on the world's bread, not on Christ. Let us beware that our entire life will be determined by the bread we pursue. These are more dangerous. There are no more dangerous. No, wala nay matud pa ni Paul Tripp, wala nay mas kuyaw, mas delikado nga lies than this one. These lies that will lead us away from loving, hope, and surrender to the Creator we cannot see. And ang atong hunahuna, atong kasing-kasing toward nasa bondage to an endless and unsatisfying pursuit of what is passing away. Let's be on guard, no, brethren. Now, kung atong i-consider ang atong kaugalingon nga kinabuhi, no? When I said our own life, apil na diha atong marriage life, atong job, atong mga anak, mga amigo, atong panimalay, even our church, no? And we ask the question, what do you want of Christ? What do you want of Christ? No? Sa imong life when it comes to your marriage, job, children, friends, home, and church. What do you want of Christ? Whose dream do you want before Him? Is your dream nothing more than your own personal definition of paradise? No? Kitang mga husband, gusto taog kana bang mag-dream ta og perfect nga mate, no? Perfect nga wife, perfect nga husband. Para sa mga parent, gusto sad sila og perfect nga child. Likewise, ang mga bata sad gusto sad sila og perfect nga mga father ug mother. Para sa mga worker, they also dream nga perfect nilang boss. And every one of us dream of a perfect friend or a perfect church with a perfect nga pastor. Each of us dream of a perfect house and a perfect nga financial life.
nga dili na ta magproblema pagbayad sa ato mga bills, but we can easily pay them. Pero ang pangutana gyud, unsa man gyud ang pinaka deepest level of your hunger today? No, karon now. Unsa man gyud deepest hunger of your hunger today? Are these things your dream about your marriage, job, children, and other things? Or do you find yourself discontent with the present? Do you struggle with what God has given you today? Sa 1 Peter 1:3-5, gi-describe ni Peter diri ang important things about now. No? Dinhi sa 1 Peter, gisulat ni Peter dito sa mga Kristohanon nga nagsuffer. No? Nagsuffer sila of persecution, mocking, insulting. No, lisod kayo ang kahimtang sa mga Kristohanon nga gisulatan ni Paul aning 1 Peter. No, atong basahon sa 1 Peter. First Peter 1 verses 3-5. Ngon si Peter, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Verse 4, "To obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time." So di ba nindot kayo paminawon, no? As it were, Peter says, don't you understand? No? Gisultian niya ang mga persecuted, mga mock, mga Kristohanon. Don't you understand? You have been saved by God's grace. Your sins have been forgiven. You are part of God's family. And not only that, but there is an inheritance waiting for you that won't spoil, won't perish, and won't fade. Siguro sa ato karon, yes, we respond, no? Wonderful, nindot kayo, luyo sa mga kanang kalisod, luyo sa mga persecution. There is that reality, the truth about God, how God deals them. Pero kung atong basahon padayon, paingon sa gikan again sa 5, paingon sa 9, Peter has been talking about the past and our forgiveness by God's mercy. And he has been talking about the future also and our coming inheritance. Pero, but what about now? Basahon na to padayon, 5 paingon sa 9. Who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, even through now, for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, or sa uban ka translation, you have suffered by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, no? Again, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though, no, bisan pa man kining gold, tested by fire,
may be found to result in praise and glory and honor and revelation of Jesus Christ. And though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your soul. So what is now about, no? Kung tan-aw nato diri as it were murag ingon ni Peter nga, living in the present is not about living in the present is about something deeper, no? Dan kanang matata sa buntag nga hayahay, nag-smile ta, no, na kining mga tawana are under persecution and difficulties and trials. Ang atong life is more than that satisfying job or romantic with weekends with your wife. It's more than encouraging friendship. It's more than a well-mannered children or more than a nice house in a good community. It's even more than, atong life is more than a pastor who really care about us. It's more than the budget that seems to work out, no, sa atong pamilya. So ang punto ni Peter Dre is that God is willing, no? Willing siya nga paagiun ta aning mga kalisod, pagsulay, persecution like this to produce something greater, something fuller, something deeper in us. Unsa man ni? Genuine faith. Genuine faith. No? Ingnan niya ang mga kanang inyong giagian or attest so that something will come out from you, the genuine faith. Ug mauni ang after sa Ginoo sa atua, no? Sa dihang maka-experience ta ug mag-wonder ta, no, if God really love us, does God really loves me? Anong naamang ko aning mga trial? Does God really answers our prayers? Ngano man nga kini nga mga experiences gipadangat man ni sa Ginoo sa akoa. Personally sa akoa and then sa akong family. Ngano man? Because God is not done with us yet. Padayon pa, no? Padayon pa ang pagtrabaho sa Ginoo sa atong sanctification, sa atong kinabuhi. He is at work giving us the goal of our faith, the salvation of our souls. And so rather than grumbling and complaining and doubting the faithfulness of God, we should be able to respond with worship. No, nasakitan ka, nasilo ka sa imong isig katawo, sa imong isuon ni Kristo. Will you be grumbling and complaining? Dili na siya mistake, no? Nga naa na nga struggle sa imuha. It's not a mistake. Why? Somebody has hurt you. Dili na siya accident. Why you have been offended? Lead 50,000 bayad, and you can order everything. Na ani sa unsang orasa mayong kag mangayaw ka na tagaan ka.
Ang tanan nimo nga pagbuot tungod sa imong gibayad, ihatag sa imoa. No? That is the heart of the sinner. But again, God is the one who is in control, not us. He will give us mga difficulties, trials, mga pagsulay sa atong kinabuhi, persecution, hurt, and many other things. Just like sa gisultian ni Apostle Peter sa iyang letter nga taliwala sa ilang mga kalisod. Gitugutan sa Ginoo in order to produce something greater, fuller, and deeper. That is the genuine faith. So I think taman lang ko diha, and there's still more things ending a chapter, and we will take up again next time. So I hope, brethren, natay yan, mga pagtulunan karon na nakuha, kitaan about sa atong kinabuhi. And siguro mingon ta, unsa may kalabutan ana sa atong words? Unsa may kalabutan ana sa akong talk? Gisgutan diri. No, let us remember, no, unsa may puno, unsa may naa nagpuno sa atong kasing-kasing. Muna ang mugawas, no, sa atong mga baba. And iyan ning gipadayon sa next nga mga pages aning chapter. So thank you, brethren. Basig na mo yung mga idugang or clarification. Yeah, that's really true bitaw, no, nga may mga kuan pagsulay instead of going to the word. So munang maybe dali ratang ma-discourage sa mga pagsulay, mga hurts nga moabot sa atong kinabuhi, because we forget about ang mga doing sa God sa atong kinabuhi in order for Him to produce that genuine faith. Okay, as what you mentioned, you know, how to wish na na perfect couples, perfect relationship, perfect parents, perfect employer, perfect employee. Very good, yeah. So, Yeah. like it's Yeah. In fact, I believe mo nang gi-include sad ni Paul Tripp ang church, no? Because there's no perfect church, no? Perfect no pastor.
So, pag makakita tag flow sa atong pastor, we, no? And by the way, gusto lang na ako i-qualify nga, I'm not saying na dili ta mag-pursue para sa kaayuhan sa atong family, no? Para sa atong job, nga mo trabaho tag maayo, no? Atong tarungon atong kung husband, leadership sa family, ang wife, submission, pursue it ng excellently. Sa atong friendship, pursuing it, pero ang i-emphasize diri is that should comes next, no? Ang unahon yun is ang atong trust and faith and pursuing after the spiritual bread rather than this physical bread, no? Ang including na diha ang atong own nga life. So, thank you and we'll pray. Ginoo, salamat kaayo o Dios nga again imo kaming gipahimangnuan, imo kaming gitagaan sa kaalam, Ginoo nga makakita sa kabililhon sa espirituhanon nga bread more than the physical bread. Lord, pasaylo ami nga there are times sa among kinabuhi, especially Ginoo nga when we face mga trials, difficulties, hurts, and many other things, we tend, O God, to look at ourselves and the things of this world nga mao'y makahupay sa among mga kalisod rather than looking to the Lord Jesus Christ, looking to His promise, looking, O Lord, why He sent us sa mga pagsulay o mga salamat, brethren and friends.